Fourth semester BA degree examination പ്രൊഫഷണലൈസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ഇയറിലും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഡിഫൈൻ കണ്ടൻറ് റൈറ്റിംഗ്. രണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് എ പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണൽ. വാട്ട് ഈസ് ലെജിസ്ഫയർ ലീഡർഷിപ്പ്. Name any two blogging platforms that could be used by language teachers. What is a wiki? What does API in e-learning stand for? Any part B questions. What is outsourcing? Identify any two criteria for selecting e-content. What is the purpose of an ELT journal? What is hypertext? Any part C questions ആണ്. How do in-service courses help in professionalizing English education? What are the essential qualities of a good leader? How could professionalism be improved in teaching? What are the skills required of a content writer? Explain the concept of online instruction. Differentiate between in-service and pre-service courses for English teachers. Part D questions. Describe the steps in the preparation of a multimedia package. How could the modern language teachers keep themselves abreast of the demands placed on by the ever-changing language teaching scenario? ഏപ്രിൽ 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പ്രൊഫഷണലൈസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. വാട്ട് ഈസ് ടോയിക്? ഡിഫൈൻ എ പ്രൊഫഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് എ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്? ഡിഫൈൻ മൾട്ടിമീഡിയ. നെയിം എനി ടു ELT ജേർണൽസ് ഓഫ് റെപ്യൂട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ്? ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. How would you help start an online journal for teachers? List any two qualities required for an anchor. What is multimedia learning? What is transactional leadership? ഇനിയുള്ളത് പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. What are the principal practical difficulties for implementing teleconferencing in classrooms? How do co-curricular activities contribute to language learning? What are the multiple roles adopted by the modern teacher in the class? How is outsourcing beneficial to the language teacher? Explain the need and significance of professionalism in teaching. Explain how content writing has emerged as a new professional option. ഇനി പാർട്ട് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്വാളിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഇൻ ദ 21st century. What are the contemporary career options that are available at the modern English teacher's disposal? ഏപ്രിൽ 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്രെയിം ഇൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? വാട്ട് ഡസ് ദ അക്രോണിം CMS സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇൻ e-learning? വാട്ട് ആർ ദ സ്കിൽസ് ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ TOEFL? Give examples of video streaming websites. What is 24/7 in the e-learning context? What is simulation? ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് ഈസ് എ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്? വാട്ട് ഈസ് എ ബ്ലോഗ്? Mention any two tools for online image editing. What is audio conferencing? Describe computer-based training. What are the prospects of online teaching? How would you prepare yourself to be an excellent content writer? Differentiate between in-service and pre-service courses. List a few prominent e-learning materials that could be used in the English class. Explain which soft skills are of use to the language teacher. ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. How can co-curricular activities be successfully ingrained that they led to language development? What are the professional challenges that await English language teachers in the 21st century? ഏപ്രിൽ 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒന്ന്, വാട്ട് ഈസ് എ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് അപ്രോച്ച്. വാട്ട് ഈസ് ടെസോൾ? വാട്ട് ഈസ് കോഴ്സ്വെയർ? ഹു ഈസ് എ വിക്കി? Give examples of any two ELT websites of acclaim. What is synchronous learning? What is self-paced learning? List any two merits of outsourcing. Suggest any two prominent social networking websites. What is interactive multimedia? How do in-service courses help the language teacher? What are the skills expected of a professional English teacher? What is hybrid learning? What do you mean by video conferencing? If you were to become an efficient leader,
What are the soft skills that you would need to acquire? Any part of the questions. Technology is just a tool in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is most important. Do you agree with this statement? Why? Elaborate on how the internet and e-learning revolutionized the teaching learning process during the last decade. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന പേപ്പറാണ്. Define multimedia. Name any two ELT journals of international acclaim. What is TOEFL? What is a profession? Who is a content writer? Mention any two prominent online blogs on English language teaching. ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണലിസം. വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ടെലികോൺഫറൻസിംഗ്? വാട്ട് ഈസ് ആൻ e-library? ഇനി പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. How would you make use of social networking in English language teaching? What is the purpose of an in-service course? What are the steps in the preparation of a multimedia package? Explain the chief leadership qualities that are expected of an English teacher. What are the benefits of e-learning materials in the classroom? How important is lesson planning for the professional language teacher? In part D questions. Elaborate on the essential qualities of a professional English teacher. What are the common challenges faced today by English language teachers across the world? ഇനി 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് TOEIC? ഡിഫൈൻ എ പ്രൊഫഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് എ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്? ഡിഫൈൻ മൾട്ടിമീഡിയ. നെയിം എനി ടു ELT ജേർണൽസ് ഓഫ് റെപ്യൂട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ്? ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഹൗ വുഡ് യു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻ ഓൺലൈൻ ജേർണൽ ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ്? ലിസ്റ്റ് എനി ടു ക്വാളിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ആൻ ആങ്കർ. വാട്ട് ഈസ് മൾട്ടിമീഡിയ ലേണിംഗ്? വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്? ഇനി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ടെലികോൺഫറൻസിംഗ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂംസ്? ഹൗ ഡു co-curricular ആക്ടിവിറ്റീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്? What are the multiple roles adopted by the modern teacher in the class? How is outsourcing beneficial to the language teacher? Explain the need and significance of professionalism in teaching. Explain how content writing has emerged as a new professional option. In part B questions ആണ്. Identify the qualities required of a professional English teacher in the 21st century. What are the contemporary career options that are available at the modern English teachers' disposal? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് 4th സെമിസ്റ്റർ BA ഡിഗ്രി എക്സാമിൽ പ്രൊഫഷണലൈസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ്.